force kase fiti koti ana ne ho age efiemu kase etwa ne ho information centers ahodo yi so na not to be come go first manso aponapono padmo domi abra amumen santobro so high auto jacobu nyame ye nyame pechi number 2 maranata manso suana ofata baro na nampabo akese manso adukrama unity and progress esreso edawanim manso dadiase manso domebe poso hwehwahini ekane bosome frɛ ho nsuayem nyame mre nwene so number 2 wo hawo ne sen tebeso number 2 agin boat atwemakota one way bekwa ekone yaw kusia pia fa homa chichire so g free so bosome frɛ ho step by step tikrom yebre nye kwansuayem number 1 bosome frɛ ho original makosa yeni so bontefu obi ntiase manso odumase nana boachi yadom UST kokoben asafo nyame che wa promase wofatawia danso God bless Kochi new site the rock oti wood village ocheso nyame ensenie awa pechi twapiase KK kabobo manso nyankomase nyame bekire manso afede nyame no onim kunsu ba ne ekrom opani job minti bosome frɛ ho fox kase emuda ho pefe. Lock it in. More news. More information. Fox 97.9. Abo no siati for yemamu nyina jo anwumre Fox FMSO eni kasebo yato di Amansan Dawuro na anwumre yi madaroma di ebramu yi ote yenka biwa ye www.foxfmonline.com so kasi namsubi afei tuning radio so kasi batibinka Fox TVG channel YouTube information centers besa wo hane aduonum so anwumre kasi bo wo nyina to biagum framamu a yedi ebramu madaroma ensamodo ye bedi akotene bi enie Dr. Abaumia wa Nigeria memu adabo bi ase wa kyerem se di abato no waji nfugo tu mu ntem Omampani Ora John Dramani Mahama nso ewo nhyiamu kese ase eye bibre enkabomu ko no abama ne bi ewo sika bre nyina gisi ehwa amono ne ansa ne yensa akoya no o kyeremu se mu akra nhyiamu afa nwomesua ho ne kwampa ye de befa so no bosumu mienu afi mu no penifo behwe edi ho nkomo na penifo awomo edida senior high school sa hodo na no womo trofo peni akasa wobo amane bi ye bekyeremu ama NDC openi a ogina mu afutu na opemra sebeje fiemo de NDC nimu no wasi demonstration ngofo nyai sanse obi anhye ne boso obi mama ne dibre galamse ho eko aban ye swaye sese Obama ne bi hye foforo bi ogidi se obeya ebeboa ama watu ase kra Concerned Cocoa Farmers Association of Ghana musi ebeya omu pebre no mni mampani ankasa ahia Tifi atoye mantamu otrese yade bia yinete dendenden edam so ama sesia no nipa be se dunso ena yade no wo mo anya bi ensemi ni afro ne aboa no Amansan Dawuro kasie mu anwumre Rebra wa fi Fox 97.9 Kumase Fox 103.1 orekodo wada ubofo yeme nana kwabna nsia apia suyo honi ba menen nana ej bema kasebo ya yensa ka nwumre madaroma mama yentie emunchiremu Ghana mampani Ira John Dramani Mahama ede yatodwa se abibre ama hodo ne ye haw kese pa ne se bre nyina ye pesika abruchire ne ye ne hwe bibia ye pebia abruchire nti ama sa man ye bre nyina mu ye da won mu a ansa na ye nsa akoya no no mpempi womo enhyeda emfa yen ade titire bia sa nti bre nyina mu ye won twetwede ansa na yatimi akoya nimu na enhyemu kese ye mpanifo fa so na wase sa adwene ahwese de nnwumaku ahodo emu sakraye dwumade betimi akoso ewo Kenya state house ho Nairobi ena obampani boss amanie wogidi yese bibra ma ahodo ohwe na wonuma yensiesie kakra ewo bia dwumade mu a anye bia na se de ho to abrofo so saa ne de kebe free ho ama yakoya nim Ora John Dramani Mahama no dis This must be the guiding principle in how we conduct our affairs, ensuring that our policies and programs
translate into real change for our people. We must adopt mechanisms that prioritize accountability, transparency, and value for money, ensuring that every resource is maximized for the benefit of the African people. Your Excellencies, one of the fundamental pillars of reform is AU's financial autonomy. The over-reliance on external partners for funding compromises the organization's independence and ability to set its own agenda. The implementation of the Kigali decision on financing the union must be expedited. Self-reliant African Union is not just a vision we have, it is an imperative to achieve. Manebo ena Ira John Dramani Mahama obone nanu ena mperinfo ehia ye Moses adwene na bibre ama hodo emu mperinfo apɛ kwan obefa so na bibre ama hodo wo mo nkabo muko no emu ebeyiri na afi wahwe niema bi ebeboa no asisu gina ya wode ebeye adwuma ene jobo bi koso ewa Nigeria memu ema Ghana mampani abede etie dada Dr. Mahmoud Bawumia ewa tunsa frɛ no na wakasa afa ododo amamu emrada ho amamu opa ene amanyosem sane ebesi agina yemudie mu na bibia atimi akoso political integrity na numu no ene wade tudwa se bra ye to aba frase ne Ghana memu ha no na abato komisa ewa akwanya so wie ne bibia nsa na ode ho nsunsanso abetudwa nanso ono atrase ehunu se no kwasem ni aba no de wadi nkuguro ene bia mu se ne na wie mu ayese na manfo ni da so adan ne yen kan ne ade no ohunu se sayire so paso a de esie no na abato komisa de betudwa nti adanti no no a wogina mu na ohunu se anko ya ama no woni nkai meka na wanyini nkuguro no ntumu se de be yo man mu badwo enti wo ye ne sa no a na nya bibia se ododo amamu ye mrada ho democracy a Ghana ye de ato ho se mfie be se de asem ye no ne akire no yaje ya atum no na wo se wo no so hwe na obo ho ban se de be ya bibia e betimi akonkan ye nti Dr. Mahmoud Bawumia. However, when the polls closed on December 7th and counting began, we started receiving the results from our party's collation centers. We had set up a very elaborate scheme of collating our results, and we started receiving the results from our collation sector. By 3 a.m. on Sunday, because the election was on Saturday, it was obvious from the data that we had received from our collation centers that my opponent, the former president and now president, John Dramani Mahama, had decisively won the election. I knew, so by 3 a.m. had begun to mount. I therefore took the decision to hold a press conference at 9 a.m. the next morning. I asked for them to call the press the next morning at 9 a.m. to concede the election to my opponent, even before the EC had announced and collated the results. You can imagine how incredulous some of even my team members were. Dr. Mahmoud Bawumia Nigeria memu na etim say ye to aba no wie no na collation centers awdo na wo de results no bre no hunu say ade no anye yi ekoduru ahomate be se no me nsem no no hunu say de ebesi asi enti ne no nkrumu anopa no a na ofrence mchefo na wode bibia to dwa no so no anko fo na nkasa kura no na nka bebiri mpenso sane be ya Ghana democracy ya fatu ye ho so no betimi akonkan na ade no so edan ya nokura no nya da die say Ira John Dramani Mahama edi nkunim no no so ye ne sa wo ye ne sa say de be ya asomdue be bo manyi ifri wa na fe ye call ensemfofro mu na Conference of Heads of Assisted Secondary Schools etwa wotia fra Charles womo empenifo akasa bibri na de odi tudwa nyina no eye free senior high hu sensem ifri bra o haw ehya ase eba mu na ochira na bre nyina mo Dawuro twomamfo adwen esiso etwa ban adwen esiso haw bia wo mo na mu nti se obi gina baabi kasa Charles fo o haw na ekoso no omo yedi omo ankasa na trofo penny yoda Charles ko na no yero baro echese entisa na yero ne sentrofo adi nkomo ya wacheche nsemu pi ewo niema na ekoso no wogina so se wo mo ebo amane mpokra ne brebi ha o de ko o men ya so ye hwe ngumasua so se wo mo ebeye hu bibi kakra eni nkwabata wodo enyina ya aban ebetimi afa ho no ahwe sisi bi a na eso ye eni nti no obi ebo won so bo a enye yie yero abaro no disem
I think there's some improvements. There's been some increase, especially somewhere at the end of last week, up to the beginning of this week, Monday. Over the years, since the instructions were given, they started cutting the food stuff from Tema to the various schools. It was only yesterday that the very distant regions received theirs. So all the schools didn't receive at the same time. So right now, there's some improvement. Sometimes that by the nature of certain problems, it will attract more attention than the other. But it has never been the style of Charles. Neither will it still be the style of Charles to always come out on issues publicly, on every issue in publicly like that. No, we can't run away from the fact that some headmasters had complained about the certain punitive actions being taken against them because they spoke out. No, but that's not the fundamental reason. As and when we deem it necessary to speak, like we did, the national officers will take it up. Or individual headmasters go through the right protocol. By our convention, the GES, we don't speak on certain matters unless you get clearance. So as and when it is clear, it is necessary and it's appropriate for individuals headmasters to speak, they will speak out. It has happened in the past. As to how public or how visible it takes two to tango. Issue that Charles was not talking and whatnot, please, it's not entirely true. Nti yera baro na mote se o cheche nsama hodo mu bra Charles fo na wo mo ekọ manim odwumadie mu enema bi wo ha wo se na ekire onom so a ebi wo mo bo pinimpanifo bi wo nsom de tudwa e ma Ghana fo no ehunu bi onumunyamfo Haruna Idusu onene nso afo hye mesua so na sane na mampani kan se wo se ye transie na yebodwa sai adwene echeche adwene pa kwampa bi o ma no mesua no ye de be fa so ba bi antokuru da bia na yetuatua na ba bi nso wo se yetu otokuru na bibi fam pie no na ne nyina na ye ne sa no ena onabo Haruna Idusu e ba amane se nyame ya adoma yesi gosumi mienu afi mu a ne mfimfi honom ba bi no se adwabo na beba so na ya hwe kwampa ye mesua no bema no nyina no atimi agina yie na onabo Haruna Idusu echim se we ne yen se pa ye bema ye nyina no ye hunu kwampa e befa so na mesua tumpo na no mu no ena ye maame Shamima Muslim ya ono ye mampanne kasama fa be de echi egina mu e kasa kire nsemu ne fa mesua ho no na mama yintie. For the elections, no, so no, for many educational experts. Someone has was saying how well has the pre-senior high school program worked now, and share where the gaps are, the challenges, because now you see, as our report here, Johnny and Kodani, the infrastructure now enough. Dexa and Nicholas Shuntan Kodat, not from Momusia, the car, not government, school feeding for no caterers no between na nsɛm de no adults pa enti we are going through no ɔmo nhyɛ His Excellency John Dramani Mahama on the see na be mo obi a bibida wakoma bia ya ha obi anka na yente oka na ebetimi ayɛ den so report. So as for freedom of expression is guaranteed, freedom of expression too is guaranteed. This government is encouraging all citizens to be involved because young kasa let us build the Ghana we want together and build it together. Just say they contributed to building the Ghana we want together. The constructive criticism will be our mind. Amima Muslim ena akasa ne se ya ba no ye sa fi busumi mienu mfimfi ho ya ba transie na ya nkasa ho afro me enwumesua se ne betumi amanatumpo. Amansan Dawuro ena busiafo moti na yeto aso Fox 97.9 amamo. Ononyamfo Kofi Amaboa ena oyeswafo aban abonidin se onkohwe yensase eni mu famgudie ensem so na wakọ bedwoko aban apawa sa bedwoko wombusebusa nsem hwe onimde ene niam ahodo bi ase o ma sa tumi no a obetimi aye ede aboa na asamba akọ kan nyina no fa galamse a ne yaje o mai sase ni nsuo ena afi so japade ahodo de nyina esese ne ho wo kire mu se ebere bi atwa mu sojafo ene epa won mu a na wo mo bom pempe wo mai nsuo ne nsobonten ene kwaibrintu ahodo mu wono na bre so de sesi ya no ombenya enipa bi ombegina nsuo ho awe nsuo no ya ye from water gas de wo mo nkoba bia nsuo no a no mo bo ho banya na afi o mo wa se nsuo no eni ebete nwan na daache enkonko ba se Ghana ye nsuo nyina ebesai ama yakokrem so free ama hodo bi eso na ba yera Amaboa no disemu a wode eto dwa no eni
we are going to start a very genuine and transparent approach by first making sure that the people in the areas where mining occurs understand that the destiny of their area is in their hands. The river bodies, the forests, they are the leaders of these areas, and we are going to give them that respect and empower them, working with them to give them the support. If we are going to sell community mining, we are going because they are all looking for where the gold is. We are going to work with the mineralized areas where we can now focus attention in groups. When we talked about licensing and decentralizing, that's my second point. Decentralizing the licensing regime, because we want the communities to be empowered. Nobody is going to wait for 4 years to get a mining license. They will do illegal mining. But guess what? We are going to make the process such a way that it is easy for them to go through the process. Because ultimately, our focus is to make sure that we deal with people who are engaged in illegal mining ruthlessly, because we've created a pathway, we've empowered the community to do the right thing. And that is what we are going to do. Enti sade yera ama boa ede ensemi ho anu desem etudwa na ochemu ebra obehwe magalamse ho nsensem yetumeto asevi se eyade a ose ekosopa ye hia animanimu ya anamontu 2020 and afa 2024 abato no efutu abato mbesiaso no ura ba ko NDC dimu ya wugina ni mprenu so James Kofi Anan na yeto abawie ya anko yechi ena efutu mabunu no no mbu afupa wasma okanyina ne se yewra James yi ayese mampani mama yedi ni hamo sanse 2020 wako parliamentary candidate anyeyi 2024 wasako ya waboa party ni penti sako basadodo diaba na mema soafo ni dibra adenti no ra James Kofi Anan ni yura finu inti namsokra memabunu no bufu ya oyetremu no ma party no mabikromu sese no wa mpesa no se no na yura James Kofi Anan ba bontin se no kwasem ni obi kuma weye na de yete se won hye babunu bia so nyina ni dim kwa demonstration kwa say ade no kura no bra wote se sa no man bi ekoso no no kura friend penifo NIB officer wa ko no de nipa no a wodi anim number ma no sa frɛ na say no mate so mu beye no no ane mu ne abanachi no na ne hododo no kakranti kodi nkrama mu na wonni hɔ no mu nti ade na ekoso no ntwa ye kura na mum won hye obia se onkoko ema no yentie nsɛm a yera James Kofi Anan wodi atudwa. My issue with Futuno Oho, I'm so disappointed in what has happened. President and mom, any promise they say Oba president Oba appoint him. Never. I've already issued a statement and I've granted interviews to condemn it. Mpeda me use way free as opportunity now. Me da condemn OC. In fact, mo OC no onye emima appointment na trigger the no. Mosi in there, Mankasa from last week Monday, no more from Papa Malaria be pedal homa. So I was receiving treatment Accra. Did not new constituency anymore. Inti Thursday and a far do bet to Friday. And minya information there. Mbebunu be pede woko disrupt NDC constituency executive meeting bia. Opeda way. Na dem constituency executive meeting no matter why or MMA campaign office. Inti me fry and deputy communications officer na maka ten there. Match dem bebu no bi pede woko distract wo meeting no. Inti meeting one more nya wo MMA office. Na one lock office ni na so oba no amboton wa. Bibia ono mma obeye dem no ndi botwa. Then later opeda way press conference instead of distract meeting no. Mbebu na pede way press conference. O say na me constituency no meeting. Me fry BNI officer sister of NIB officer na our constituency no na me catch them there match them bebu no pede wo press conference na me son only the no order one no wo fra no Musa ne number yi na me number na send the BNI officer na number yi into on friend na onye ne nkasa whatever it is no I'll come but enwu the mebre no so na me feel into I was indoors me sorry ya me be hu the nyama ya all over the social media. Alright, James Kofi Anan 2020-2024 NDC parliamentary candidate one on your tin in Canvas of Asaya, Mebuna Koya when in Pessia say, Unim Hoshi. Wapo amane se
meningitis yadeɛ no asai ni tibio na sese kasai nipa du nso atifi atoye mantamu na yadeɛ bi aso mu dendenden. Dr. Collins Boateng Dankwaye, Deputy Director Public Health, ono ene de nsemi to dwa wo se sese yadeɛ no tra na etre na nadole kalio mensinu mu na afeso nandon kropon mu ho no ɛhɔ no kyerepɔne nom ne mmea hodoɔ yadeɛ ni bi ɛwɔ hɔ na deɛ wɔsrɛ ɔmanfoɔ no sɛ sese wo dada mu a ɛwɔ sɛ mframa timi fa dan no mu epie afei unkɔ baabi a nipa aboa peso bebree saa deɛ no so etimi ɛka ho ɛma yadeɛ no ano yɛ hyepa na deɛ tie ne sɛ so behu sɛ wanya saa yadeɛ no bi no wɔse fever ɛbɛkyew ya ho hye no bɛyɛ 38 degrees Celsius afei bo so tri power pa ya kyɛ sɛ tipaye no enye de tipaye kama bia no asa ka obi kakra bi de dwaw pa ma hu se utiri paw na fe wo kon no ayereten wotwa hwe bankum anya yie ko anim anya yie ko akire nye na fe wo obo ebe fono na fe wo fe aduane nso no enya de abetimi adibie wo se so dasani bia hu saa nsusanso bia na wo se utumrika na oduani echa ya sabia na samba ko a yewura ne kan ne so bi o chese nsuo ɛwɔ sɛ nipa nom suo bebree bi sɛ wahwe na ho nsuo sadeɛ na kyɛ sɛ wo bɛn wo wa no no wadaro mebru yewura no nkyerɛmu kakra ya wɔde ma yɛ no yɛntie mfanka ho. 6 districts, as I have said, we have one case being recorded at DBI. It's a suspect, being suspected at DBI. Jirapa, 2 cases. Lambusie, 2. Nabili Kali, 7. Mandom Municipal, 5. And then 1 West, 3. So these are what we have gotten now. But based on those that we have confirmed using the PCR, Nabili Kali has been confirmed with 4. And then Mandom Municipal, 3. And then 1 West, 1. These have been confirmed with the PCR, and then out of this we have 6 deaths. Nti motie mo asomo teno a wose nipa nsia na sese yade akum wonom nti na otu manfo se ebe ya hwe pa wo CSM yade asisi asai ayi ne tedenden na ebo ho ban a city bia na ebekwati yare no koko akuafo bi ne maka mu abom atikuo na wanmasem nyina ne se no kwasem ni koko pa ye hwe ne aye niye aka ho asem sikasem no a kanya sika akokora no epen no nti Coalition of Concerned Cocoa Farmers Association umadi kan ama mampenni ma metri nkwa se ye to aba wedi nkunim ewumu na ebiemu nso won mo ka se wo peso ne mampenni anka se hia isan se koko no bo no eto no edwama nso no wosoro nti nkede no nso ebesa pagem na biemu nso eduru ba bia ya na kire nwanam bi bonuses bi ho no ya na wo chim se aba no timi ka se de tutoto no ma de amamo eno wase de bi nka saa no ma na wo keka se de tutu nyina no won menye ne sika na mfa nka kuafo no ho na wodiri yese wo ye ne saa no a ebeboa pa amadwuma won mu die na koso na wase achepa na mampani bia no mpese nkomuni ne tenase na wonya kwanya wo chia ne nsam na wode wasam to nanim na nka bi ye nhyiamu bi kura woni won ma ye wa ya wonya enti wodiri yese yebra John Dramani mama abaidie ka wo mbehwe aboa na san nhyiamu na baso no Roy Johnson sie wono ene da kuafo ya no wakasai na e course say ni aban no hwe ho ne yanka obi obehwe yekuku adwuma yi amaye no na yeka ho bi pa nyame ye na dum so nyame asesa no amaye enti ye de nyuma kakra agwa kwan mu a hwe se wabai obehwe no amaye if you say ni kan eye yekuku bo no sisi a hwe amanania yekuku bo no akakakra na $4,000 per ton. One bag no eba Ghana sika mesisi a every 11,000 Ghana cedis a yekuku bag baako. The sisi no omuma ye 3,100 imru 30% input. Yes trend ni say wabai onhwe yekuku bo no maye anyway ni ya ye tosum yimu ade ba fa yes trend bi mu say sisi yekuku adwuma no aban we si meba meto no 7,000 we si meto no 6,000. Yen afiaf no yen hwe ne se ye be ye ne sa na yen ye dwa sande abi no tie e wa manani sa wo hwe gold se ye twist gold boom e wo tell the one market pe enu na wa hwe no bi na wo ye mining na ne sa ka the good price se ni ka o ba sa no mo ye no crude oil se e ba bontin a se wo mutu e bo no e wa manani a na o matu
fuel prices no ama ye saa na yɛpɛ sɛ kuku adwuma no wɔn yɛ we aye openia kuku akwafoɔ nkabomu coalition of concerned farmers association wadano yero Johnson sie na de adesre to mampani animu Eda masipi yabusianfo kasebwe free Fox FM so kumasi yeto nkra abasisia se de Dr. Foku wa woso no ho ampa e ba se edi nubenua hini esa yare dia doctor e dia agini dia ampa pa o no bruwa na dia na eje wakasa kasa ofa kwanku mese se de wo hia wo bi na waton samu ntentan ono mu George wi anase obi a woda no wodidi wonam obi a woda no obi na beda ho enam a mesre o ya kan fu Dr. Foku Herbal Clinic fama no na Dr. Foku dia wona beka no asem a kire me papa de se enim na daada obi a pressure esichire anase syphilis gonorrhea awo ho asem kura ye I say, on the day I can yam quota, papa, ebe yen tenten man and sakan de cry. I wafa as someone me kon hu ye Dr. Foku aso ye ne se. Mami bia wada hwi ma ye de na ba. Na wanya stroke. Dr. Foku akofa emu baby aba wonante soa. Mami na asori agina ho wanante a wokre. Obi a ne to asintini ye ne ya ne kotodwe. Ana afenso obi a ne sisi de. Dr. Foku boy se wa menante so bia. Onu a ne pese wada dem. Ene se sika de ye ntimi nko ho sika kase. Oh, ofeja ye na Dr. Foku enim ne dada ne de. Sike bi ekura wo bia wo de kwa. Doctor be hyew no ma won eduro. Na se kura de. O se okuta Ghana card a. Wo ba ayaresa bia ho no mu a. Eke bia obebo bia Ghana card no be famu fa. Na wo so atua fa. Na wo pewe. Na wo pede. Ne mo twa me na me nkofrafra yarefo nyina mra fi se ye ntena se e ma yade nkue bra Dr. Foku wo. O fa twen na wo kono bi bisa ne number wo de ama no 0242155935. Ene kai se Dr. Foku wo pachi number 1. Wo fro kai wo so be se wo chana mo bridge ne so ho no mo a. Wo ye adwuma frequency ada e de kopim fiada. Fox FM Information Center Association. Fox FM Information Center Association. Yeri bodon frefre obibia na fidie eda Fox. Yembosumi bia ya wade edi kan hyemu a ye hyemu no. Bosumi we su die edru ho biem. Enti ye frefre obibia. Ka kire unua na unua su nka kire ni nua. Se yembosumi hyemu na sanso edru ho biem. Se wo ye Information Center owner na woni gye ho pese wo di wo ho bedon Fox FM Information Center Association a ye bie ya prono edi atom obibia. Hihye ye kira kwan ewo Kumase Roman Hill. Bia say ohwehwe Fox FM asueye so we tri na sa wo penchemu bia betimi afre number 0541767443 Fox FM ana the ultimate station in Ghana. Democratic Republic of Congo emano penimpayo no ene kasa de maumano ewo bambo ene kone basbasa yensemu ene wakasa no kyerɛ sɛ de baabi akwa kodun Rwanda asojafo ATSC wo mukropon ba akrofro goma mu enam so ama sesi wo mo ebomodin asa wuwo ne basabasa bi ebetumi ese o man mu no obesi ano na woni wo ho kyerɛ sɛ ituo na sesi di ahim ya M23 akodomo a Rwanda mano tawo no machi atumi abomu ma wo mo age wo mano atifi atoye fam ho nyina ye Kongo mana fa ya wo mo aba mane yesa ho nyina wo no mafa na asemi ebetodwa na penimpa ye ono ekasa de mo mano obambo nsemu Patrick Muyaya echemu se ehu behia se Kongo mano obia betra ne fie se ewo mu nkomo vi se wutu fru fie pa na chesa sojafo no bowura ho na wajapade o masesa ni nyina na nka dodo no ebomode so bedwane de efro manu mu afa Rwanda ne Kongo mana hye so adwane akonenso omuchemu se enye bambo mu nsem papa so betimi etu sa na moyie ye ka sei waye hyehyɛ bebre ehwe se de obesi afa so antokwa esai emema ne ho so babra Rwanda mano epegya wo ho no betimi abre ano ase ye de kase na si yam fast dama ya boafo na Fox mosquito coil abawi asene dos na so Fox mosquito coil ni de no kwasem ni so bi ho dem a ikum tuntum pa na nenka no so ahwam kwa no bi on ma wo hia bo nsa na ma okata Fox mosquito coil de e ma okata bia bituma hye no dem kama na wada de ntino na ntuntum kuonum o nyina eguo ne bo no so da fom na oba basap enterprise e wadum spare parts